Hello everybody, this is Ahmed Abdulrؤouf. I'm going to present distributives. All, none, both, half, either, neither, each and every. Distributive determinants, as we call in Arabic, محددات التجزئة, refer to a group of people or things and to individual members of the group. تشير لناس أو أشياء والأفراد في مجموعة. they show different ways of looking at the individuals. طبعا القصد منهم استخدامهم ان انت بتبص على بتحدد أفراد داخل مجموعة and they express how something is distributed. بتوضح لنا ازاي شيء بيتم تجزئته shared or divided. Using distributives, using each and every to talk about the members of a group as individuals. بنستخدم each و every عشان نتكلم على أفراد داخل المجموعة. Using all and none to talk about the whole group. نستخدم all أو none عشان نتكلم على المجموعة كلها. Using half to talk about a divided group. نستخدم half عشان نتكلم عن مجموعة مجزأة. Using both, either and neither to talk about pairs of people or things. نستخدم both و either و neither عشان نتكلم على ثنائيات خاصة بالناس أو الأشياء. Using each and every. Each is a way of seeing the members of a group as individuals. بنستخدم each عشان بنبص على الأفراد كفرادى أو أحادة. While every is a way of seeing a group as a series of members. بينما بنستخدم every عشان نتكلم عن الأفراد كجزء من أو سلسلة من الأشخاص. These distributives can only be used in countable nouns. فقط بنستخدم each and every مع الأسماء التي تجمع. We have here 4 examples. Each child received a present. 2. Every child received a present. 3. I gave each plant some water. 4. I gave every plant some water. Each can also be used with plural nouns and pronouns, but must be followed by of. ممكن نستخدم each مع الأسماء الجامعة أو الضمائر. ماشي. Every cannot be used with plural nouns. مش ممكن نستخدم every مع الأسماء الجامعة. Each of the children received a present. I gave each of the plants some water. These are 2 examples of each with plural nouns. He told each of us our jobs. I gave each of them a kiss. Here, us and them are pronouns, object pronouns, and they are plural in the plural form. Every can be used with time expressions. Examples: every morning John goes jogging. This magazine is published every week. I have my coffee here every day. So every morning, every week, every day are time expressions. Using all as a distributive. The distributive determinant all is used to talk about a whole group. استخدم all عشان نتكلم على مجموعة كاملة بأكملها with a special emphasis on the fact that nothing has been left out. مع التأكيد على إن حاجة لم نتركها. يعني نقصد all كل الشيء اللي احنا بنتكلم عنه. All can be used as a distributive in several different patterns. All can be used with uncountable nouns. ممكن نستخدم all مع الأسماء التي لا تعد اللي هي دائما مفردة and plural countable nouns والأسماء التي تعد بس بشكل الجمع. In this usage it refers to the group as a concept. في الاستخدام دوت بنستخدمها
بنقصد المجموعة كمفهوم rather than as individual، كوحدة واحدة مش أفراد، فبنستخدم all ونركز على كده. Here are four examples. All cheese contains protein. I like all dogs. All children need affection. This soap is for all purposes. Cheese, dogs, children, purposes. They are four different nouns. The first one, cheese, is an uncountable noun. The other three nouns, dogs, children, and purposes, are plural nouns. All can be used with uncountable nouns and plural countable nouns preceded by the or a possessive adjective. ممكن نستخدم all مع الأسماء التي لا تعد، ومع الأسماء المعدودة في حالة الجمع مسبوقة بكلمة ذا أو الارتكل ذا أو possessive adjective أو صفة ملكية. All the people in the room were silent. People is a plural noun here. All of the birds flew away. Another plural noun preceded by the يعني مسبوق بالarticle the. Have you eaten all the bread? I will need all of the sugar. All of the sugar. Sugar here is an example of uncountable nouns. I have invited all my friends to the party. Another plural noun. I have used up all of our eggs. All can be used with plural pronouns preceded by of. All of us are going. He scolded all of you. Did you find all of them? Us, you, them are pronouns, plural pronouns. All can be used in questions and exclamations with uncountable nouns preceded by this or that. ممكن نستخدم all مع التعبيرات أو الأسئلة اللي هي فيها أسماء مسبوقة بكلمة this or that. In these uses, the word of can be added just after all with no change in the meaning. ممكن في الحالة دي بنستخدم of، حرف الجر of ده added just after بنضيفه بعد كلمة all بلا اختلاف في المعنى. Examples: Who has left all this paper on my desk? Look at this snow. Why is all of that sugar on the floor? All can be used in questions and exclamations. ممكن نستخدم all في الأسئلة أو التعبيرات اللي بتعبر عن التعجب مع الأسماء المعدودة أو الجمع مسبوقة ب these or those، بالكلمات demonstratives these or those. In these uses في الاستخدامات دي the word of can be added. ممكن نضيف of after all with no change in meaning. بعد all بلا تغيير في المعنى. Look at those balloons. Where did all of those books come from? Why are all these children crying? None means not any or not one. معناها لا أحد أو لا شيء. Of a group of three or more. طبعا مجموعة بنقصد بها مجموعة خاصة بثلاث أشخاص أو ثلاث أشياء أو أكثر. When we use none of with a plural noun, the verb can be singular or plural. طبعا singular يبقى دي شكل رسمي، الفعل مفرد يبقى ده formal way of speaking، and plural ده يعتبر informal way to talk. None of the trains is or are going to Cairo. لاحظ ان الفعل هنا ممكن يستخدم مفرد زي ما قلت او جمع. I have got four brothers but none of them lives or live nearby.
the same idea، نفس الفكرة. ممكن هنا الفعل يبقى مفرد أو جمع. Using half as a distributive. The distributive determiner half is used to talk about a whole group divided into. نستخدم half اللي هي نصف. بنتكلم على مجموعة مكونة من جزئين أو اتنين. Half can be used with measurements. ممكن نستخدم half مع قياسات preceded by an indefinite article مسبوقة بأدوات النكرة زي a or an. In this usage it refers to a measurement. في الاستخدام دوت نوصف بيها مقياس من المقاييس. For example, I had half a cup of milk left. نصف كوب. I bought half a kilo of flour. نصف كيلو. He ran half a mile this morning. جرى نصف ميل. I will be back in half a minute. هرجع في خلال نصف دقيقة. Half can be used with nouns. ممكن نستخدم half قبل أسماء preceded by مسبوقة the بالdefinite article the administrative اسم إشارة or a possessive adjective أو صفة ملكية. ممكن the word of can be added just after half. ممكن نضيف of بعد كلمة half with no change in meaning بلا تغيير في المعنى. Half the people have already left. هنا استخدمنا half بعدها اسم قبل منه definite article ده. half of an apple نصف تفاحة برضو اسم قبل منه article indefinite article and. Did you use half my sugar؟ هنا استخدمنا اسم قبل منه possessive adjective اللي هي my. I will need half of the flour. استخدمنا هنا اسم قبل منه article. I earned half of that money. هنا اسم قبل منه demonstrative اسم إشارة. She found half these frogs in the river. برضو اسم إشارة قبل كلمة frogs. I spent half that time. That demonstrative. You can take half of those books back. برضو demonstrative هنا قبل كلمة books. I've invited half my friends. Possessive adjective. I have used up half of our eggs. برضو possessive adjective. You wasted half your money. برضو هنا اسم قبل منه possessive adjective. Half can be used with plural pronouns preceded by of. ممكن نستخدم half قبل الضمائر الجامعة مسبوقة بحرف الجر of. Half of us are going. نصنا ذاهبون. He scolded half of you. وبخ نصكم but he left the rest off. ترك الباقي. You couldn't find half of them. لا تستطيع أن تجد نصفهم. Distributives for pairs of objects. أدوات التجزئة الخاصة بالأزواج أو الشيئين. The distributive determinants, both either and neither, are concerned with distribution between a pair of objects. كما قلنا both و either neither مجزئات أو أدوات تجزئة خاصة بالأزواج أو الشيئين. Normally these words cannot be used to refer to a group. الكلمتين دولت ما نقدرش نستخدمهم لإشارة لمجموعة كبيرة أو أكتر من اتنين. يعني ما ينفعش نستخدمهم نقصد بهم ثلاثة أو أكثر من الأفراد. Using both. Both refers to the whole pair and is equivalent to one and the other. Both بتشير لزوجان ومساوية في المعنى الواحد مع الآخر أو كلاهما. Both can be used with plural nouns on its own. ممكن يستخدم both مع اسم جامع بمفرده كده or it can be followed by of أو نتبعها of بارتكل أو مفيش article بأداة أو من غير أداة. when followed by a plural noun pronoun لما نتبعها بضمير جامع both must be separated from the pronoun by of. لازم نفصل both عن الضمير اللي بعد منها بكلمة of. both cannot be used with singular nouns. ما نقدرش
استخدم both مع اسم مفرد because it refers to two things. إنها ببساطة بتشير لشيئين. Both children were born in Italy. كلا الطفلان children ده plural noun زي ما انتم شايفين. Both the children هنا اسم جامع مسبوق بده الارتكل ده. Both of the children برضو الاسم جامع مسبوق of وده. Both my parents ده plural noun مسبوق possessive adjective بصفة ملكية. Both of my parents برضو plural noun مسبوق بصفة ملكية و of. Both of us plural pronoun ضمير جمع مسبوق ب of. I told both of them نفس الشيء ضمير جمع مسبوق ب of. Using either. Either is positive and when used alone refers to one of the two members. طبعا بتيجي بشكل مثبت بتدي معنى الإثبات مش النفي يعني نقصد بيها فرد من اتنين. It is equivalent to one or the other. بتصاب طبعا كلمة فرد أو الآخر because it refers to just one member of a pair. طبعا بتشير لشخص واحد من زوج. Either must be used before a singular noun. تستخدم لازم تستخدم قبل اسم مفرد. It can also be used with a plural noun or pronoun if followed by of. ممكن نستخدمها مع اسم أو ضمير جمع لكن لازم نتبعها بإيه؟ of. Examples. I can stay at either hotel. ممكن أقيم في أي من الفندقين. Either day is fine with me. لو حد بيخيرك ايه رأيك في يوم الأحد أو الاثنين. Either day is fine with me. أي يوم فيهم مناسب لي. There are two chairs here. You can take either of them. في كرسيين هنا تقدر تاخد أي واحد فيهم. Either of you can come. لو بتخير اتنين واحد فيكم يقدر يجي. Either of the hotels will be fine. أي واحد من الفنادق ده هيكون مناسب. I can eat either of the salads. لو عندك نوعين من السلطة ممكن آكل واحد من النوعين دول. Either can also be used with or. ممكن نستخدم either ملحق ليها or. But in this case either is not functioning as distributive. في الحالة ديت لما نستخدم معه or ما تعتبرش من أدوات التجزئة. It is functioning as a conjunction. هنا شغالة بتشتغل كرابط بين الروابط. For example, you can have either ice cream or chocolate cake. إما تأخذ ice cream or chocolate cake. I will come on either Thursday or Friday. هاجي يوم إما يوم الخميس أو يوم الجمعة. You can either come inside or put on your raincoat. إما تأتي إلى الداخل أو ترتدي معطف الخاص به. ده للتخيير طبعا ما بين شيئين. زي either نفس الشيء بالنسبة neither ممكن نستخدمها مع nor بس في الحالة ديت it is not a distributive طبعا مش من أداة التجزئة أيضا but it is a conjunction. You can have neither cookies nor candy. بس طبعا بالمعنى اللي هو المنفي لا تستطيع أن تتناول لا كذا ولا كذا. مثلا cookies nor candy. It is neither raining nor snowing. لا هي بتمطر ولا هي بتنزل جليد. She is neither tall nor short. لا هي طويلة ولا قصيرة وسط. يعني ده بالمعنى neither nor بتستخدم هنا conjunction كرابط. Okay, here are some sentences based on students' book and workbook. Number one, poems usually have three or more verses, and in space verse there are words that rhyme. You have choices like every, neither, both, and either. The right answer is every.
ليه احنا اخترنا every؟ لأنها جا وراها verse. كلمة verse this is a singular noun، اسم مفرد، واحدة من الفيرسز بتاعة القصيدة، يبقى every نقصد كل، طبعا مطبوعة باسم مفرد. When she was a child she was good at space writing and playing the piano. Nor, or, both, each. The answer is both. When she was a child لما كانت طفلة she was good at both writing and playing the piano. كانت كويسة في كلا الحاجتين دول writing and playing the piano. both كلا. طبعا احنا أخدناها إنها تشير لشيئين. She spent nearly space her life at home. Every, each, both, all. Which is which? The answer is all. She spent nearly all her life at home. قضت كل حياتها في المنزل. She spent about space of her time writing poems. Half, both, either, neither. The answer is half. قضت نصف حياتها أو نص وقتها writing poems بتكتب قصائد. She preferred to write long letters to space friend instead. All, each, whole, neither. She preferred to write long letters to each friend instead. Each refers to one member of a group. كل صديق. طبعا each اخترناها على أساس مطبوعة باسم مفرد زي ما انتم شايفين. Two men wanted to marry her, but she accepted space of their offers. Either, both, all, neither. Two men wanted to marry her. رجلان أراد أن يتزوجها. But she accepted neither of their offers. لم تقبل أي عرض من العروض بتاعتهم. Neither of their offers طبعا هنا بتحمل معنى النفي ولا واحد. طبعا استخدمنا هنا في إشارة إن هنا الجملة بنستخدم فيها neither عشان في عندك but زي ما انتم شايفين هنا تدي معنى التناقض. Space, the students in our class are from Cairo. Choices each, all, both, every. All the students in our class are from Cairo. كل التلاميذ اللي في فصلنا من القاهرة. طبعا all هنا بتشيل لمجموعة على بعضها ككتلة واحدة وجاي بعدها اسم جامع زي ما انتم شايفين. The cake was cut into 6 pieces. الكيكة اتقطعت ل6 أجزاء. So 3 of us ate space of it and we kept the other 3 pieces until later. The choices are all, each, half, every. The cake was cut into 6 pieces, so 3 of us ate half of it. احنا ثلاثتنا أكلنا نصفها and we kept the other 3 pieces. سيبنا الثلاث أجزاء الأخرى اللي هم بيمثلوا النص until later. The teacher told the class that space student had done very well that year. Every, all, or, nor. The answer is every. The teacher told the class that every student درس الفصل إن كل تلميذ had أو كل طالب had done very well أدى أداء حسن that year في هذه السنة. I was offered tea or coffee.
عزم عليا إما بشاي أو قهوة but I had space of them because I don't like hot drinks either neither all both. The answer is neither. I was offered tea or coffee but I had neither of them. لم أتناول ولا واحد من الاتنين دول. I don't like hot drinks. ليه بقى؟ أنا بحبش المشروبات الساخنة. طبعا هنا بتدي معنى negative aspect. The tour guide gave space tourists a ticket to enter the museum. Nor, both, all, each. The tour guide gave each tourist a ticket to enter the museum. Each refers to an individual, فرد واحد من الأفراد. My mother said I could have space, a cheese, or a chicken sandwich. The choices are neither or either, both. My mother said I could have either a cheese or a chicken sandwich. لا إما ساندويتش تشيز أو chicken يعني واحد من الاتنين. I was very hungry. نكمل على المثال اللي فات. I was very hungry so I had space, the cheese and the chicken sandwiches. Both or nor whole. I was very hungry so I had both the cheese and the chicken sandwich. أكلت الاتنين كلا نوعين من السندوتشات. نوعان من السندوتشات اللي هو cheese and chicken. We looked at 2 hotels on the internet and space of them would be great for a holiday. Every, either, all, and each. We looked at 2 hotels on the internet بصينا على فندقان على الانترنت and either of them أي واحد في الاثنين دولت would be great for a holiday هيكون رائع في تقضية الأجازة. Space of the 5 tourists from the north of Europe had blonde hair. Both, either, every, each. Each of the 5 tourists from the north of Europe had blonde hair. كل واحد بين 5 سياح اللي جاي من شمال أوروبا had blonde hair لديهم شعر أشقر. هنا كل واحد من الأفراد الخمسة. Tarek loves tennis and watches space match on television. All, either, every, both. The answer is every. طبعا لأنها جاي وراها اسم مفرد زي ما انتم شايفين every match. لو عندك كلمة matches for example كان الاختيارين اختلف كنا قلنا all matches. There are 2 photos of me on Ali's phone but I liked space of them. Neither, all, whole, either. There are 2 photos of me يوجد صورتين ليا on Ali's phone على تليفون علي but I liked neither of them. ما حبيتش ولا واحدة في الصورتين دول. هنا طبعا بتشير neither to لشيئين اللي هم الصورتين. My sister bought 2 skirts and space of them are long and green. All, either, neither, both. My sister bought 2 skirts أختي اشترت جبتين and both of them كلاهما are long and green. طبعا both طبعا بتشير لشيئين. I bought 2 books but I haven't read space of them yet. Once again 2 books. The choices are neither, both, either, all. I bought 2 books اشتريت كتابين but I haven't read either of them.
أنا لم أقرأ ولا واحد فيهم. ليه استخدمنا either هنا ما استخدمناش neither أو either ما استخدمناش neither؟ لأن هنا جملة منفية زي ما انتم شايفين haven't read. لو هي جملة مثبتة I have read فعلى سبيل المثال كنا اخترنا هنا neither. I have read neither of them. This sport has something special. I don't think I have a favorite. Either, every, all, half. Every sport, كل رياضة من الرياضات has something special. فيها حاجة مميزة. I don't think I have a favorite. ما عنديش حاجة مفضلة يعني. We saw 3 dogs. Space of which was black. Both, none, each, neither. We saw 3 dogs. شاف 3 كلاب. None of which ولا واحد في الثلاثة دول was black. None. We don't have broadband. Space, do they? Neither, so, either, both. We don't have broadband. Neither do they. احنا ما عندناش broadband ولا هم أيضا لديهم هذا الشيء. You can order this dress online. It's available in space pink or blue. The choices are neither, either, none, each. You can order تقدر تطلب this dress online. It's available. متاح in either pink or blue. إما pink or blue. إما متوفر في اللونين دول. Thank you for following or watching. May you ever prosper. Bye. For watching. May you ever prosper. Bye.